இது வாத்தோட ட்ராப்பிங்ஸ், அதோட ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ளோட் ஆகிறது எல்லாமே பயோகேஸ் பிளான்ட்டுக்கு நேராக கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த 3 லிங்க் மட்டும் இந்த லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுது. இது ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், உமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் தான் லிங்க். நீங்கள் பார்த்தீங்க எல்லோ கலர் பேட்ச் இருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து இந்த மொத்த யூனிட்டன் ரன் பண்ணுறது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப். இது பியூட்டினா இவங்கெல்லாம் நம்ம மக்கள், நம்ம ஊரில் வார்டில் இருக்கக்கூடிய பிபிஎல் லிஸ்ட்டு. ஒரு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி அந்த பிபிஎல் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த லிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டு குறைஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வளருது, இந்த மாநிலம் வளருதுன்னு சொல்லலாம். நிறைய இடத்துல நான் பார்க்குறேன் பிபிஎல் லிஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. ஒரு பக்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வி ஆர் டெவலப்பிங் சொல்கிறோம், ஒரு பக்கம் பிபிஎல் லிஸ்ட் அதிகமாகினே இருக்குதுன்றோம். புரியல, அதுக்கு அர்த்தமே என்னன்னு தெரியல. ஸோ வை கான் வி டிக்ளேர் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் ஸ்டேட் saying தட் நோ பிபிஎல் இன் மை டிஸ்ட்ரிக்ட்? அது சொல்ல முடியாதா? அந்த பிபிஎலுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா? எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பிபிஎலுக்கு ஃபேமிலிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க. லோ இன்கம் குரூப்புக்கு பெங்களூர் மைசூரில் போய் நீங்கள் பிபிஎல் சொல்லவே முடியாது, யாருமே பிபிஎல் கிடையாது நம்ம கால்குலேஷன் படி பார்த்தா. ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறோன்னா லோ இன்கம் குரூப், பணம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவங்க சம்பளம், அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுங்க. ஸோ தட் வி கேன் டிக்ளேர் தட் அவர் ஓன் பீப்புள் ஆர் நாட் புவர். ஸோ அது மூலமா எல்லாருக்கும் இந்த எல்லா ப்ராசஸ்லையும் உமன் செல்ஃப் குரூப் ஆர் மென் செல்ஃப் குரூப் வில் பி இன்வால்வ். வி ஆர் நாட் பிரிங்கிங் எனி டெக்னாலஜி ஃப்ரம் அமெரிக்கா ஆர் சிங்கப்பூர் ஆர் எனிதிங். இட்ஸ் ஆல் அவர் ஓன் லோக்கல் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னாலஜிஸ் அவைலபிள் வித் அஸ். இவ்வளோ தான். இது டெண்டருக்கு கான்ட்ராக்ட் எங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளோட் ஆகணும். மகளிர் கூட 12 பேர் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து, மேடம் நாங்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டோம், 15 days we completed our training on SLRM, we want this ward to taken, that's all. அப்படியே கொண்டு போய் கையில் கொடுங்க, ப்ராஜெக்ட் நடக்கும். அடுத்தது கம்போஸ்டிங். இந்த கம்போஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த டீகம்போஸ் ஆன மெட்டீரியல் வருது. இந்த கம்போஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜலிச்சு எடுக்க போகிற எரு வந்து நேரடியாக ட்ரெஷரியில் போய் ஸ்டோரேஜுக்கு போயிடுது. அதை விட்டால் வேறு எதுவும் கிடையாது. இதில் வரக்கூடிய நாட்டுக்கோழி முட்டையும் அங்கே தான் கொண்டு போயிடும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் பொறிக்கிற இடம் அந்த இடம் தான். அடுத்தது இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட். இது வந்து அடுத்த மேஜர் லிங்க். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 இருக்குது. 5 லிங்க் இருக்குது. மாடு சாணி இங்கே தான் வருது. இதுலேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் இமீடியட்டாக ஒர்க்கர்ஸோட கிச்சனுக்கு போயிடுது. இங்கேருந்து மகளிர் குழுக்களுக்கு இதுலேருந்து வரக்கூடிய சாணி ரொம்ப 90% ஆஃப் சாணி வில் கோ டு ஒன்லி ஃபார் வர்மி கம்போஸ்டிங் யூனிட். அப்புறம் இதில் வந்து நல்லா புளிச்சிக்கின்னு வரதுனால, சாணி புளிச்சு ஃபர்மெண்டேஷனே வரதுனால நல்லா பாக்டீரியல் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும், பாக்டீரியா நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அதை வந்து நான் கம்போஸ்டிங் அனுப்பிச்சா இன்னும் கம்போஸ்டிங் நல்ல திறமையாக இருக்குது. அது கொண்டு போயிடுறோம் அதுலேருந்து. அப்புறம் ட்ரையிங் பிளாட், இந்த பாத்திரம் தேய்க்கிற போட்டு தயாரிக்கிறதுக்கு எனக்கு இரமட்டை தேவைப்படுது. அந்த இரமட்டை வந்து அங்கே சாணியில் எடுத்திருப்பேன், அப்போ மீத்தேன் வீணாக போயிருக்கேன் எனக்கு. அதனால் அதை எடுத்து சாணி எடுத்து மீத்தேனை அப்சாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுக்கிற சாணியை வெரைட்டி தட்டி பண்ணுறதுக்கு ட்ரையிங் பிளாட்டுக்கு வெரைட்டி தட்டுருவேன். அங்கே தட்டினதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஒர்க்கர்ஸோட கிச்சன் போது எரிச்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வர சாம்பல் எடுத்து தூளாக்கி ஜல்லடை போட்டு ஜலிக்கணும். ஏன்னா அதில் கல்லுலாம் இருக்கும், பாத்திரத்து மேலே கீரல் விழுந்துருக்கா ஜலிச்சிடும். ஜலிச்சதுக்கப்புறம் பாத்திரம் தேய்க்கிற பவுடர் போயிடும். அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ட்ரெஷரிக்கு போய்டுவாங்கிறது. இதுக்கப்புறம் வர்மி கம்போஸ்டிங், இதிலிருந்து வரக்கூடிய இதெல்லாம் கம்போஸ்டிங். அது லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், திரவ கழிவு மேலாண்மை. இந்த கழிவு இதுலேருந்து வரக்கூடிய பாக்டீரியல் நல்லா க்ரோனான இந்த தண்ணி எடுத்து லிக்விட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த ஏரியோ குளமோ அது எங்கே சாக்கடை தண்ணி தேங்கி இருக்கோ அதில் தெளிச்சு விட்டுட்டு வாத்தை திறந்து விட்டாலும் சரி, ஏரேட்டரை போட்டு விட்டாலும் சரி, இந்த பாக்டீரியா வில் ஒர்க் லைக் இந்த பாக்டீரியா நாக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த 5 லிங்க் தேவைப்படுது. இப்போ நீங்கள் இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செகண்டரி செக்ரிகேஷன் பிளேஸ் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ், கேட்டல் பிளேஸ் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், அண்ட் பயோகேஸ் பிளான்ட் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். மற்றதெல்லாம் ரோல் கம்மியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு. இது வர்மி காஸ்ட். இதில் வரக்கூடிய எல்லா எருவையும் மண்புழுவையும் நேராக ட்ரெஷரிக்கு அனுப்பி விட்டுருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வந்து நிற்குது பாருங்கள். இதுதான் இதில் தான் வந்து எனக்கு ஒரு டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் ஆர் people who are having talent, self-help group federation leaders, they will run this unit in that area. அதில் உட்காந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்க்குறது, என்ன வந்தது போச்சு எல்லாமே இந்த கணக்கு தான். இங்கேருந்து எல்லா இன்கமும் இதுக்குள்ளே வருது. அதனால தான் இது வந்து ட்ரெஷரி செக்ரிகேஷனை வி கால் இட் as ATM சென்டர். உள்ளே வந்து நான் அப்படி ஷெட்டுக்குள்ளே சுற்றி பார்த்தேன்னா உள்ளே எத்தனை லட்ச ரூபா பொருள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அட்வான்ஸ் அப்பயே பணத்தை கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ் 1 லட்ச ரூபா வச்சுங்க, நான் அடுத்த மாதம் வந்து லோடு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போய் நேர்ந்துடும் வெளியே. அப்போ மீன்ஸ் ஐ எம் என்ஷூர் தட் தி என்டையர் வேஸ்ட் பிலாங்ஸ் டு மீ. ஸோ பணம் எப்போ வேணுமோ நான் ஃபோன் பண்ணி அந்த குப்பை எடுக்கிற ஆளுக்கு ஃபோன் பண்ணேன்னா வந்து பார்த்துட்டு, ஓகே நான் இது ஒரு 1.5 லட்சம் கொடுத்துட்டு போகிறேன், அடுத்த மாதம் வந்து எடுத்துக்கிறேன், முடிஞ்சு வச்சு சேலரி வில் பி பெய்ட் இமீடியட்லி. ஸோ அப்போ இந்த ட்ரெஷரி செக்ரிகேஷன் இஸ் ATM சென்டர். இப்போ இவ்வளோ சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்களே, இந்த இடத்துல டம்பிங் சைட் எங்கே இருக்குது? வேர் இஸ் த டம்பிங் சைட்? இந்த குப்பை எரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எந்த இடத்துல கிடச்சிது? எங்கே எரியுது குப்பை? டம்பிங் சைட்டும் இல்லை, எரிக்கவும் இல்லை. இங்கே 15 வகையான குப்பை இருக்குது. தர்மாக்கோல், பேப்பர், பிளாஸ்டிக் கவர், கார்பன் பேப்பர், இந்த ஐட்டம் தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறதுல. இந்த ஒரு 15 ஐட்டம் தான் நான் ரீசைக்கிள். இதை தான் இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன், வேறு வழி இல்லாமல். எனக்கு தூக்கி வெளியே போட முடியாது. அதுக்கு நான் தீர்வு கிடைக்குமான்னு பார்த்தீங்க. இதுக்கு தான் பெரிய பில்டிங் தேவைப்படுது எனக்கு. இதுக்கு தான் சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் போர்ட் இஸ் நாட் கிவிங் எனி சொல்யூஷன். நீங்கள் பார்க்குற இந்த கேலண்டர் எல்லாமே, இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே எந்தெந்த கம்பெனி வந்து நான் ரீசைக்கிள் பேக்கிங் பண்ணி அனுப்புகிறாங்கன்னு போட்டிருக்கு. அவங்க பேர், அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங், ப்ரொடக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங், கம்பெனி நேமு, பிராண்டு, வை இட் இஸ் நாட் கால்ட் நான் ரீசைக்கிள் பேக்கேஜ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. 1000 companies so far identified, 1000 product is identified. So far not even a single step is taken last 5 years. அதனால இது பாட்டு வளர்ந்துன்னே இருக்கான். இப்போ எல்லா பேக்கேஜும் அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ வந்து 10% இருந்து 32% வரைக்கும் வந்துருச்சு இந்த ஐட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து. இந்த கார்பன் பேப்பரை நிறுத்த முடியாது நம்மளால்.
சிம்பிளி நீங்கள் மார்னிங் சொல்கிறேன், நீங்கள் மார்னிங் வந்து உட்லாண்ட்ஸ்லேருந்து வந்தேன், பில்லு போட்டாங்க, பார்த்தா ஒரு மேலே இருக்கிற பிரிண்ட்டு, அதுக்குள்ளே ஒரு கார்பன் பேப்பர் ஒன்று, பேர் சீனிவாசன், அமௌண்ட்டு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. கார்பன் பேப்பர் கிழிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க. அது ஏன் பிரிண்ட் அவுட் 2 தடவை கொடுத்துருந்தா 2 தடவை வந்திருக்குமே, அதுக்கு இது கார்பன் பேப்பர். சரி, இந்த கார்பன் பேப்பர் வந்துடுச்சு, இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க, இதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசில் நான் நாட்டார் கடைக்கு போயிடுவேன், அந்த நாட்டார் பார்த்துட்டு ஒரு வருஷமாக பார்க்குறேன், இவ்வளோண்டு கார்பன் பேப்பர் மாற்றி திருப்பி வச்சு எழுதுறோம், அதே நோட் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கார்பன் பேப்பர் கிலோமீட்டர் கணக்கில் வச்சுருக்கோம், செயின் மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் போட்டு விட்டோம், அது ரன்னிங் மேட்டரில் போயிட்டு இருக்குது கிலோமீட்டர் கணக்கில், அது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. அந்த கார்பன் பேப்பர் இட்ஸ் நான் ரீசனபிள். இதை பேன் பண்ண முடியாது நம்மளால், இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் அட்லீஸ்ட் நிறுத்த முடியாது நம்மளால். இது சொல்யூஷன் தான், பட் சொல்யூஷனே இல்லாத ப்ராடக்ட் எப்படி நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துருக்கோம். அடுத்தது இதான் இந்த செராமிக், இது ஸ்டெரஃபோன் மெட்டீரியல்ஸ், கப்பு, தெர்மாக்கோல் ஐட்டம்ஸ், இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? இந்த பிளேட்டெலாம் தேவையா? பிளேட் இல்லையா? வேறு பிளேட்டே இல்லை, வசதியே இல்லை நம்மளுக்கு இல்லையா? இந்த பிளேட் எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டில் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம்? இதை விற்கிறவங்க ஏன் இப்போ ஸ்டாப் பண்ண முடியல நம்மளால்? இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் சாக்கடையில் மிதந்து கிடக்குது, கொசு உற்பத்தி இதில் தான் நல்லா உட்காந்துருக்கு. செராமிக் ஐட்டம் ஒரு தடவை உடஞ்சி போனால் தான் டெப்ரிஸில் ஒரு முக்கியமான பார்ட். மாத்திரை அட்டை ஒழுங்காக இருந்தது, மாத்திரை அட்டை எனக்கு பின்னாடி இருக்குது, நம்மக்கிட்ட இருந்த அழகான மாத்திரை அட்டை, 2 அலுமினி தகடு அழகாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு மெசேஜ், 2 அலுமினி தகடுக்கு நடுவில் மாத்திரைகளை பொதிக்கப்பட்டிருந்தது. மாத்திரை அட்டையை கிழிப்போம், மாத்திரையை சாப்பிடுவோம், அட்டையை போட்டால் 70 ரூபா கிலோ, முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ 56 ரூபா இன்றைக்கி ரேட்டு கிலோ அலுமினி அட்டை தகடு. மாத்திரை உள்ளே போயிடுது, அட்டை அலுமினி கம்பெனிக்கு அலுமினி மெல்ட்டிங் போயிடுது. இப்போ இந்த தலைவலி உருவாக்குனது யார்? இந்த தலைவலி என்ன தெரியுங்களா? பிளாஸ்டிக் மவுண்டட் அலுமினியம் கோட்டட் கவர். மேலே இருக்குது பிளாஸ்டிக்கு, பின்னாடி அலுமினியம் கோட்டிங். எதுக்கு அலுமினியம் கோட்டிங் கொடுத்தோன்னா அதில் விளம்பரம் எழுதணும்ல, அதை பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும்ல, அதுக்கு அலுமினி தகடு வேணுமா? இப்போ 2 பிரிக்க முடியல, இவனும் வாங்க மாட்டான் அவனும் வாங்க மாட்டான், ஏன்னா இது பிளாஸ்டிக் மெல்ட்டிங் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அலுமினியம் மெல்ட்டிங் டெம்பரேச்சர். இப்போ எல்லாம் ஒதுக்கி இது மூட்டையாக வருது, அதுவும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில். நான் மூட்டை வச்சுருக்கேன், எவ்வளோ நோயாளிங்க இருக்காங்க ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்லையும் நான் கணக்கு சொல்ல முடியும், அவ்வளோ இருக்குது. ஸோ அப்போது டேப்லெட் கவர் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது, ஏன்னா 2 மிக்ஸ் ஆகி போயிடுச்சு. இந்த டேப்லெட் கவர் எடுத்து பழைய டேப்லெட் கவர் மாற்றுறதுக்கு கஷ்டம், இந்த பேக்கேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது யார் சொல்கிறது? அந்த தைரியம் யாருக்கு இருக்குது? அதே மாதிரி பெட் பாட்டிலில் ஒயிட் கலர் பெட் பாட்டில் சேல்ஸ் ஆகிடும், அங்கே இருக்குது. க்ரீன் கலர் பெட் பாட்டில் போயிடுது, இந்த பெட் பாட்டில் போகாது. இந்த பெட் பாட்டில் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இது பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஸ்ப்ரைட் எல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி அனுப்பக்கூடியது, அது ஸ்ப்ரைட் விடுது. இது வந்து இந்த பாட்டிலில் ஏன் பேக் பண்ணணும்? இதான் நான் ரீசனபிள் லிஸ்ட்டில் போயிடுச்சு. இது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எப்படி கண்ணாடி பொருளில் வெள்ளை கலர் கண்ணாடியை வந்து உருக்கி வெள்ளை கண்ணாடி தயாரிச்சிடலாம். இந்த அது அம்பர் கலர் இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும். கரெக்ட். பட் அந்த மெட்டீரியல் கலருக்கு கொடுக்குதுங்க, அந்த மெட்டீரியல் ஷுட் பி சேஞ்ச். இல்லை இப்போ இந்த இது இருக்குது, சரி, இந்த கிளாஸ் நீங்கள் சொல்கிற அதிக ஒர்க் அவுட் ஆக போகுது. இது போகுது அம்பர் கலர், இது சேல்ஸ் ஆகுது ₹2.20 கிலோ. வழுதா ஒரு பாண்டிச்சேரிக்கு போகுது கம்பெனிக்கு. உடஞ்சி போனால் எவ்வளோ தூள் ஆகுனா அடிக்கி எடுக்கணுங்க, வாங்கி உருக்கிடுறான். இதே பச்சை கலர் கண்ணாடி துண்டு வந்துருச்சுன்னா ஒரு துண்டு கலந்து போனால் கூட டோட்டல் ப்ராசஸ் வில் கோ வேஸ்ட். அப்போ பச்சை கலர் கண்ணாடி பாட்டில் ஏன் உருவாக்க பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க? அந்த பேக்கிங் சிஸ்டம் ஏன் அலோவ் பண்ணீங்க? இருக்குது 2 பாட்டில் ஒழுங்காக இருக்குல்ல, பச்சை கலர் பாட்டில் ஏன் உள்ள நுழையுது? ஹவ் யூ கிவன் த பர்மிஷன் ஃபார் திஸ் பீப்புள்? இந்த கிங்ஃபிஷருக்கு ஏன் பர்மிஷன் கொடுத்தீங்க? இது உடஞ்சா கண்டிப்பாக தலைவலி இதான். ஸோ இப்போ பிரச்சனை, இந்த கண்ணாடி பச்சை கலரில் வந்தாலும் நீல கலர் எந்த கலர் வந்தாலும் இப்போ இன்றைக்கி தலைவலி, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த கலர் கண்ணாடி வர்றதுக்கு இந்த பேக்கேஜ் வெளியே வருதுன்னா இதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுக்குன்னா இந்த கலர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லத்துக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணல. இந்த பாட்டில்ஸ் நீங்கள் 122 வகையான பாட்டில் இருக்குது. இந்த 122 பாட்டிலில் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம ஆள் கிடையாது. குவார்ட்டர் பாட்டில் அப்படின்றது வந்து நம்மக்கிட்ட எல்லாருக்கும் தெரியும். இது குவார்ட்டர் பாட்டில் சொல்லுவோம் பொதுவாக. குவார்ட்டர் பாட்டில் அது என்னென்ன பேக்கேஜ் எந்த கம்பெனினா வச்சுக்க, எந்த லேபிள் மட்டும் மாற்றிக்க, இந்த ஷேப்பை மாற்றாதான் சொல்கிறோம். இந்த ஷேப்பை 10-15 வகையாக மாற்றிட்டாங்க. இது சப்பை, கல் சப்பை, கோச்சப்பை, இது உள்ள பெண்டாய் ஒரு ஷேப் கொண்டு இருக்குது. அப்புறம் கழுத்து குண்டா ஒன்று, இது மாதிரி வந்து குவார்ட்டர் பாட்டிலில் பல வகையை உருவாக்கிட்டாங்க. இப்போது என்கிட்ட நான் பாட்டில் கம்பெனி வச்சுருக்கேன், நான் வந்து ரீசைக்கிள் கம்பெனி வச்சுருக்கேன். என்னோடய வேலை எல்லா பாட்டில் கூடலாம் வாங்குறேன். இந்த பாட்டில் என்கிட்ட ஒரு 20,000 பாட்டில் இருக்குது. இதில் ஒரு 15,000 பாட்டில் வச்சுருக்கேன், நான் உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 8,000 பாட்டில் இருக்குது. இதில் ஒரு 20,000 பாட்டில் வச்சுருக்கேன். இதான் என்னோடய ஸ்டாக். நான் ஒரு ஆஸ் என்டர்பிரனர் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன். இவர் வராரு என்கிட்ட, இவர் தான் வந்து குவார்ட்டர் பாட்டில் பேக்கிங் பண்ணுற ஆள். வந்து என்கிட்ட 2 லட்சம் பாட்டில் வேணும்னு கேட்குறாரு. எனக்கு ஆர்டர் வேணும், 2 லட்சம் பாட்டில் கொடுங்க, நாங்கள் வாண்ட் டு சேல். 2 லட்சம் பாட்டில் கொடுக்க முடியும், ஆனால் அவர் கேட்குற ஒரே ஷேப்பில் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவர் பேக்கிங் சிஸ்டம் ஒரே பாட்டில் வச்சிருக்காரு மோல்டிங்கில். இப்போ நான் கொடுக்க முடியாது. என்கிட்ட இருக்குது 4 லட்சம் பாட்டில் இதெல்லாம் சேர்த்தா, ஆனால் அவர் கேட்குற ஒரு ஐட்டம் 2 லட்சம் கிடையாது, கொடுக்க முடியாது என்னால். அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா,
ரெகுலர் அத்தாரிட்டி பண்ண வேண்டிய வேலை குவார்ட்டர் பாட்டிலாம் இதான் ஷேப், அவ்வளோதான். இது மேலே ஷேப்பை மாற்றாது. இன்றைக்கி என்ன விளம்பரம்னா பண்ணிக்கோ, அதை பற்றி கேட்கல நான். எனக்கு இந்த ஷேப்பை மாற்றாது. அப்போ என்ன ஆகும்னா என்கிட்ட 4 லட்சம் பாட்டில் ஈஸியாக எடுத்துக்குவார். இவர் பிஸ்னஸ் நல்லா வளரும், எனக்கும் வந்து இந்த பாட்டில் உடனுடன் விற்று போகும். நான் இந்த ஃபீல்டில் நிற்பேன். இல்லைன்னா போடாத பாட்டில் பிஸ்னஸ் வேணாம் தூக்கி போட்டு போய் வந்துடுவேன். ராஜரத்னம் பாட்டில்ஸ் இன்றைக்கி மூடுறதுக்கு காரணமே தான். எடுத்து நடத்த முடியல அவங்களால. கர்நாடகாவில் இதே தலைவலி தான். ஏக்கர் கணக்கு 4 ஏக்கரில் கொட்டி வச்சுருக்கான் பாட்டில். வாங்க மாட்டில்ல. எந்த வருஷம் வந்து யார் ஆர்டர் கொடுப்பான்னு தெரியாது எனக்கு. குட்டி வச்சுன்னு கிடக்குறேன், என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல். அவன் சொல்கிறான் 2 லாரி அனுப்புங்க சார், நான் வேணா 2 லோடு கொட்டி அப்புறம் ஃப்ரீயாக எடுத்து போங்க சொல்கிறான் வந்து. அப்போ இந்த ஷேப்புக்கு இது பிரச்சனை. சரி, இவன் வேறு கம்பெனிக்காரன் ஒத்துக்கலாம். இந்த கிங்ஃபிஷர் பண்ணுற தப்பு பாருங்கள். இவன் வந்து 9 மாடல் போட்டிருக்கான் பாட்டில். இவன் ஒரு கம்பெனிக்காரன் 9 மாடல் தேவை அவனுக்கு. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இது வந்து ஒன்று ஷேப் வேறு, ஷேப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, மவுத் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, கலர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. இப்போ இவனுக்கு அதே தலைவலி தான். இப்போ கிங்ஃபிஷர் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறேன், எனக்கு ஒரு 2 லட்சம் பாட்டில் வேணும், என்னால் கொடுக்க முடியாது 2 லட்சம் பாட்டில். ஏன்னா வேரியஸ் பீப்புள் ஆர் ட்ரிங்கிங் வேரியஸ் பாட்டில்ஸ். என் ஷேப் அது ஃபிக்ஸ் ஆகாது, மிஷினில் போய் உட்காராது, எனக்கு வேண்டான்ட்டு போயிடுறேன். அப்போ என்ன பண்ணுறேன், 2 லட்சம் பாட்டில் புதுசாக நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் போய். அப்போ எனக்கு இது சாக்காக்கிடுறேன். எனக்கு கேட்டால் கொடுக்கல, நான் என்ன பண்ணுறது, ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கான். ஸோ அவனுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். அப்போது ஏன் நம்மளால் ரெகுலேட் பண்ண முடியாது? இதெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கிற பாட்டில் இதுவே திரும்பி ரீசைக்கிளிங் போகுது அப்படின்னா இந்த ஆசிட் பாட்டிலுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? இந்த ஆசிட் பாட்டில் தூக்கி உடச்சி போட்டுருவாங்க. இந்த ஆசிட் பாட்டில் யாரும் வாய வச்சு குடிக்க போகிறதில்ல. ஆசிட் பாட்டில் வந்தது, எல்லா ஆசிட் பாட்டிலும் திரும்பி அதே ஆசிட் கம்பெனிக்கு மொத்தமாக பல்காக மந்த்லி ஒன்ஸோ இயர்லி ஒன்ஸோ கலெக்ட் பண்ணி போய் கொடுங்க வேண்டியதானே. இது ஏன் உடச்சி போட்டு போகணும்? இது சாப்பிட்ற பொருளே இல்லை. சாப்பிட்ற பொருளே 10 தடவை போயிட்டு வருது ரீசைக்கிளிங். இது சாப்பிட்ற பொருளே கிடையாது, இது கொடுக்கலாமே, ரீசைக்கிளிங் கம்பெனி போயிருக்கலாமே. ஏன் இது உடச்சி போகணும்? இப்போ மறுபடியும் ஏன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணினே இருக்கணும்? இதில் ஒன்றும் இல்லை, மேலே மூடி தான். இந்த மூடி மாற்றினா முடிஞ்சு போச்சு. வேறு மூடி இருக்குது, இந்த மவுத் சைஸில் மாதிரி மூடி அவன்கிட்ட வச்சுருக்கான். இந்த மூடி தான் இருக்குது. நான் மூடியோட கொடுத்து அனுப்புகிறேன், தப்பு இல்லையா? லாஸ்ட் ஃபில்அப் பண்ணி மூட வரதுக்குன்னா தப்பாக இருக்கும், லேபிள் மாற்றி விட்டு போ. இது ஏன் உடச்சி போடணும்? அப்போது இவனை கேள்வி கேட்குறது யார்? அடுத்தது தைல பாட்டில். சாப்பிட்ற தைல பாட்டில், அது தைல பாட்டில் இல்லாத வீடே கிடையாது. எல்லா தைல பாட்டில் உருவாக்கிடுறோம். இந்த பாட்டில் திரும்பி நான் அனுப்புகிறேன் கம்பெனிக்கு. எந்த கம்பெனி தைல பாட்டில்? இதில் தைலத்தை மறுபடியும் போட்டு மூடி போட்டு லேபிள் ஒட்டி அனுப்புறது தப்பாகிட போதா? சாப்பிட்ற பொருளா இது? இதை வந்து யார் ரீசைக்கிளிங் கொண்டு போகல, ரீயூஸ் பண்ணலை, இதை குப்பையில் போட்டு போகிறாங்க. இதுக்கு விலையவே கிடையாது. இது உடச்சி போன கண்ணாடி ₹2.20 கணக்கில் போகுது, உடச்சி போட்டுருன்றான், வேணான்றான். ஸோ அப்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் சாங்ஷன் பண்ணாத வரைக்கும் ரீசைக்கிள் இண்டஸ்ட்ரி இது உருப்படாது. இது உருப்படலைன்னா இதெல்லாம் குப்பையில் தான் கிடக்கும், யாரும் வாங்க போகிறதில்ல, ரோடாக கொட்டி இதாக வைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த பாட்டில்ஸில் எதனா ஒரு, இப்போ ரம் பாட்டில்னு ஒரு ஷேப் இருக்குது, பீர் பாட்டிலுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்குது, பிராந்தி பாட்டிலுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்குது. ஃபைனல் பண்ணுங்கள், ஷேப்பை ஃபைனல் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்னெல்லாம் லேபிள் ஓட்டிங்க அது மேலே தப்பு கிடையாது, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேப்புக்கு மட்டும். எனக்கு அது ரம்புக்கு இப்படி தான் இருக்கணும், எனக்கு பாட்டில் சொன்னால் பண்ணிக்க தப்பு இல்லை, ஒயினுக்கு இப்படி தான் பண்ணிக்க தப்பு இல்லை, ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணு. எல்லா கம்பெனிக்காரனையும் கூப்பிட்டு உட்கார ஒரே இடத்துல, நீ டிசைன் கூட எனக்கு இதான் டிசைன், ஃபைனல் டிசைன் 2013 உருவாகிற பாட்டில் எல்லாமே இந்த டிசைன் தான் வரணும். பழைய பாட்டெல்லாம் சீக்கிரமாக காலி பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் த பாட்டில் இண்டஸ்ட்ரி கேன் சர்வைவ். பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கண்ட இடத்துல குப்பையில் தூக்கி போட்டு போக மாட்டாங்க, ஏன்னா வேல்யூ இல்லை, வச்சிருக்க முடியாது அவனால். எவ்வளோ இடத்துல வச்சுக்க முடியும் பாட்டில்? ஸோ அதனால் வந்து இந்த பாட்டில் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து இது வந்து ரீசைக்கிளிங் எல்லாத்தையும் நான் போடுன்னு சொல்லலை. பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியல. இதுக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா, பெரும்பாலும் நர்ஸ் வழியாக போகிறதெல்லாம் இந்த கலரில் இருக்கும், வாய் வழியாக போகிறதெல்லாம் இந்த கலரில் இருக்கும். இதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்டில். பச்சை கலர் இதுக்கு உள்ள நுழையுதப்போ ஒன்று நரம்பு வழியாக போகிற கவர் ஐட்டத்துக்குலாம் இந்த பாட்டில் கொடுக்குறீங்க, ஒத்துக்கலாம், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிலேட்டட். வாய் வழியாக போகிற டானிக்கு டேப்லெட்ஸ்லாம் இந்த எல்லாம் போகும். பச்சை கலர் உள்ளே வரதுக்கான காரணம் என்ன? மற்ற கலரில் உள்ளே வரதுக்கான காரணம் என்ன? ஹவு வி கேன் ஸ்டாப் திஸ்? ஸோ இது மாதிரி பாட்டில்ஸில் வந்து சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணோம்னா இது பேர்டனாக இருக்காது, இல்லைனா இதுவே நம்மளுக்கு பெரிய பேர்டனாக மாறி போச்சு. இதெல்லாம் வெயிட் வேறு, ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியல. ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து வி ஹேவ் டு ஃபைனலைஸ். அதே மாதிரி அட்டைப்பட்டி கம்பெனி இருக்குது, பேப்பர் கம்பெனி இருக்குது, பிளாஸ்டிக், அதை பின்னாடி பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக், வேரியஸ் பிளாஸ்டிக், 38 டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் தேர். வேல்யூ அதிகம், பிளாஸ்டிக் அவர்களும் ரேட் அதிகம். இன்றைக்கி நம்ம நினச்ச மாதிரிலாம் ரோடு போகிறதுக்கு எல்லா பிளாஸ்டிக்கும் ஒரு தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கேரி பேக் வண்டி தான் போகலாம், ஏன்னா ₹6 ₹8 போகுது கேரி பேக். ரோடு போடுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம், அது கூட லாங் லைஃப் எடுத்துக்க முடியாது அந்த வேலையை. கேரி பேக்கே காலம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், ரோடு போட்டுன்னு சொல்லிட்டு கேரி பேக் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால். ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் வரைக்கும் ரோடு போட்டு போகலாம், தப்பு இல்லை. பட் வி ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் சம் டெட்லைன் ஃபார் கேரி பேக். அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட் பண்ணுமோ அது பண்ணாமல் வரைக்கும் இந்த குப்பை எடுக்குது இதான் காலம் ஃபுல்லாக பேசிட்டு இருக்க முடியாது. இதே ஒர்க் ஷாப் இன்னும் 1000 ஒர்க் ஷாப் நடந்து தான் இருக்க போகுது, அப்படின்னா எதையும் முடிக்க போகிறதில்ல நம்மளும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஃபைனல் டெசிஷன் எடுக்கலன்னா குப்பையை பற்றி பேசினே இருக்க வேண்டியதான், காலம் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டியதான். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஷால்
just everybody to awareness workshops in 4 states la panna porom. Tamil Nadu being one of them. Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Karnataka are the other 3 states. எங்களோட முயற்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி இதுலேருந்து நாங்கள் என்ன வந்து பண்ண விரும்புகிறோன்னா, நாங்கள் at the end of this workshop, we especially for the municipal representatives who are present with us here today, we want to develop state-specific manuals on what a ULB must do. என்ன பண்ணணும், ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஒரு 10 விஷயம் காமனாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் ஒரு 10 பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாருமே மஸ்ட் adhere to in the solid waste management sectorனா இந்த 10 விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் we would like to put together as a guideline, and இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட முனிசிபல் கமிஷனரேட்டோடையும் ஷேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் எங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற வாட் எவர் யூ டெல் அஸ் is important. We'd like to take it forward and introduce that in our guidebook. Enoda colleague Ankit will present ஒரு 10-15 நிமிஷத்துக்கு our understanding of ஒரு ULBல இன்னைக்கு ஒரு 10 விஷயங்கள் is lacking or ஒரு 10 விஷயங்கள்ல வந்து there needs to be an emphasis அப்படின்னா அந்த 10 விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி he will make a quick presentation. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோல்டர்லலாம் ஒரே ஒரு கொஸ்டினேர் இருக்குது. அந்த கொஸ்டினேரில் வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அந்த 10 விஷயங்கள் போட்டு கீழே ரேங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அது என்னென்னா இந்த விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லிங்னஸ் டு பே. ஒரு முனிசிபாலிட்டியில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணால் ஆர் தே வில்லிங் டு பே, இந்த மாதிரி ஒரு ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறத பற்றி ஒரு முனிசிபாலிட்டியில் அவேர்னஸ் இருக்கா, how important is that issue to a municipality ங்கிறத வந்து நீங்கள் 1 being the lowest score and 5 being the highest நீங்கள் ரேட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கொண்டு வர மேனுவலில் அந்த உங்களுக்கு எது வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதை மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். and we will go into the details and we will sort of bring out these copies by the end of December. So enoda colleague Ankit will now make a presentation for about 10 minutes about those 10 questions that we think are important for a ULB. Ninga please feel at the end of this presentation, I will then have our advisor, Professor Ashwin Mahalingam, discuss with all the participants, both the government and non-government representatives, to understand அடுத்தது நம்ம if we have to take this proposition forward in Tamil Nadu, நம்ம என்ன பண்ணணும், solid waste management இந்த செக்டரில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னா தமிழ்நாட்டில் what are the things that we should doங்கிறத பற்றி we will have a final deliberation and we shall close today's session. So Ankit, over to you. Sir. This experience of failure model, would have reached earlier to me and as well as everyone. This guidebook is a mandate by the British High Commission, and we have been working on this solid waste management project. And the idea is to create a manual that will help the urban local bodies to address the issues in solid waste management in a more holistic manner. We do understand and agree that there is no one model that fits every solution. When Mr. Desai said that there should be a combination of different models. Wherever we find that the Weller model doesn't fit, we need to have a combination where a centralized or a decentralized system can work together. So, but we know that the expectations of the different stakeholders is very difficult. My expectation as a community, as a user, is very different from what the municipal corporation can deliver. It is very easy to complain, but the institutional framework in which the urban local bodies in Tamil Nadu function is entirely different. So, but there are very basic things that we feel that ULB should be equipped with so that they are able to understand even when, irrespective of the choice of model that they choose, whether it is a decentralized system or a centralized system, there are certain important aspects that every official in an urban local body should have an idea at, so that even if they outsource some part of their bit for a meaningful or holistic development, whether we use an integrated solid and liquid resource management or a Ramkey kind of model where one person is handling everything,
but they should be able to be at a platform where they're able to bargain with and bargain as well as bring everyone at a common platform. So in this presentation, I would like to take you all through certain aspects that we feel is important for an urban local body to have awareness about. We know that today, the entire notion of waste generation is a bit hazy. The data on waste is very less available. Mr. Desai also rightly pointed in the morning that the latest data on the composition of waste goes back to 1995, or recently, if some of the private sector have done for certain cities, it will be as 2005 based on the CDPs that is there. So those ULBs that are trying to make innovative steps or are taking the first step forward in bringing this entire holistic solid waste management, first of all, we feel that they should have information on the kind of waste that is being generated in the urban local body and the different composition of waste that is being generated. Because each kind of waste has a different treatment option that Mr. Srinivasan also pointed out in the morning. Depending upon the quantity and the quality, we believe that each waste will have a different option. So ULB should know which is a better method, which is accepted by the community, and also it suits the environmental and health aspects as well as cost aspects of collection and transportation as well as disposal. Once we have the data on the waste generation, it will help the ULB to identify what is the landfill requirement, whether it be the decentralized system, because some of the waste, we still don't have the technology to, for example, process elements like thermocol or maybe mixed waste. A very important aspect the ULB face today is how to bring everyone at a common understanding. So how the ULBs can make the decision more inclusive and more participatory. So what are the tools for that? The operational model, as I said, whether a ULB should go for a decentralized system, if it fits its socioeconomic profile, or whether those very basic features does not allow it to go for a velour model, and hence it is forced by some inherent constraints to go for a centralized system where a contractor like Ramki has to bring in. Once the model is identified, the ULB has two options again to go for it. It can continue with its own traditional procurement system where either the ULB can use its own resource to build the infrastructure as well as operate it, or whether it can go for a public-private partnership where certain components can be outsourced depending upon the constraints faced by the ULB and also the economic profile of the participants. Urban local bodies in India today face twin problems. First of all, they have to manage the expectations even before they award a project. For example, for choosing a project, they also need to go to the community and seek whether you are okay with door-to-door collection or you are okay to continue with a community bin system. Whether you will be able to provide me segregated waste, at least primarily segregated waste, so that I can go for a velour kind of model where I can be more intensive on segregation and make meaningful processing of the waste. Even after the project is awarded, it's even more complex because unlike commercial infrastructure where the construction phase is difficult, in sectors like solid waste management and water, the operations part is more difficult because you need to deal with the people on a day-to-day basis. And seasonal variations like festivals and all, it may be possible that people may not provide you segregated waste. So there has to be an alternative or risk mitigating mechanisms in mind when you go for it. At the end, the ULB should be able to know that it has performed on certain indicators and what are those parameters. So I'll begin with this. I've covered these basic questions in my in my opening remarks. So how to assess the current demand? What are the different advantages or disadvantages of different waste collection and processing options? Because I believe collection is a behavioral aspect which differs from person to person. How to assess landfill requirements? How to make the decision-making process more inclusive? And like. So I'll begin with the project identification part. First of all, the information on waste quantity and composition is very important. First of all, it will help the ULB to identify the structure and the design of the project. It will involve the operational model as well. Because depending upon the quantity and characteristic, the infrastructure for a particular model can be chosen.
as we see that the decentralized system focuses on low fuel emission transport system like hand carriages, but it was pointed by the executive engineer that it may not be possible for a city like Chennai to implement it. So, and what are how to estimate the landfill requirements? While estimating the current demand, first of all, a preliminary analysis can be undertaken, followed by a detailed study. But whatever be the approach, certain factors needs to be considered. First of all, what is the population of the urban locality? The density, because density varies from zone as well as ward. The classification of waste generators into different categories. It will help the ULBs to identify different strategies to collect and transport waste from these different waste generators. The variations is very important because India has a lot of festivals, and even the studies have found that the daily waste generation varies. For example, studies undertaken in Latin America found that waste peaks during Wednesdays, but in certain cities they found that the quantity of waste that is generated peaks on Saturdays and Mondays. So there are each ULB has different waste generation patterns, and then until the ULB has that idea, it will not be able to put in adequate mechanisms to collect and transport it. The different kinds of waste need different processing options. So the calorific value, moisture requirements, all are very important for the choice of a particular processing technique. In India, a lot of work is done by the unorganized workers, which collect and transport a lot of waste, which in turn helps reduce the burden of the urban local bodies. But in order to estimate the demand, the quantity of waste that is collected by the waste generators in the informal sector also needs to be kept in mind, because it will have an impact on the future operational model. So the question arises how an urban local body can estimate the waste. There are two approaches. One is a very simple, a desk-based approach, and a site-based approach. But we will suggest that a site-based approach, which actually involves collection, sorting, and weighing of waste on an actual basis, that will have a better understanding and accuracy of the quantity and the quality. I will not go into the detail, but if you find that there's a committee, high-powered expert committee, they publish typical values, which is very generic. They say that the Class 1A cities will generate 608 grams, Class 1B will generate 425, and Class 1C 304, whereas they have a common figure for Class 2, 3, and Class 4 plus, where they say that 255 grams is per. So what will happen if a ULB chooses this parameter and calculates because different cities within Class 2 may differ. So the risk that may arise will be very different and difficult to handle as well. The advantage with this is less expensive, and it can be done by mere knowledge of statistical tools. But a better way is to use primary data and go for either sampling or direct measurement approach. Though sampling, again, is problematic because if you draw a limited number of samples, so the output that is obtained can be misleading if the sampling technique is not proper. The direct measurement approach is actually undertaking a pilot study where a ULB can experiment with different kinds of collection systems. It can start a door-to-door collection. It can experiment with curbside collection and see what is the behavior of the people, whether the door-to-door collection works, and then based on the output, it can proceed further on a larger basis. It's a very simple exercise to to calculate what is the quantity of waste that is generated. The data requirements for this technique will be only 4, the quantity of waste that is collected. However, the constraint with this is that it will work only for those urban local bodies which at least weigh the quantity of waste that reaches a landfill, or they have some measuring data. They can assume the average number of people per household. For that, they can use the census data, assuming 4 or 5. What is the recent population as per the census? And ULBs do have information on, for example, birth rate, death rate, so may they be able to have better information on the number of households or the registered units, and the number of informal workers. So based on this technique, where we say that the capacity of the transportation vehicles, which I think the ULBs do have data on, multiplied by the number of vehicles and the average number of trips, and depending upon whether you want to have data on a monthly or a yearly basis, you can multiply with 30 or 365.
and then you can divide it by the number of total population. However, this limitation is that it has to be adjusted for the vehicle load utilization capacity and the quantity of waste that is collected by the ongoing sector. And we know that the frequency of waste is also varies across cities. Some cities may collect once in a day or twice a day. So the quantity of organic waste decays depending upon the frequency. So it has to be adjusted based on that. And a ULV, before deciding upon a particular kind of method of waste collection, it at least should know that what is the, on certain parameters, how does these three competing approaches fare. We say that in door-to-door collection, segregated waste may be relatively easy to collect. It will even apply in the curbside thing. But in community, when we know that people will be more prone to dump the mixed waste, so the quantity of segregated waste will be very difficult. So I think everyone has a copy. So in case, I'll just skip through because I don't want to eat up more time. Moving forward to the comparative advantages and disadvantages of the different waste processing options, we see that many of the ULVs go for incineration, but the MSW rules only allows incineration for specific conditions. It does not allow incineration on a very generic way. So we see that these three approaches, though, have been allowed, but it should be based on the quantity as well as the quality of waste that is being generated. The land requirements, if, for example, we see that land is a very important issue. We see that land requirements for composting can be relatively high. However, the incineration and waste to energy may require lesser land, but it comes with higher environmental and health risk if adequate or advanced safeguard measures are not implemented. The economic viability for composting is medium, and whereas there's a ready market for energy, so it may help certain ULVs which may not be able to exercise the other options. It also have an idea of what kind of waste needs to be processed in what way. For example, organic should always go for composting. First, for glass, first if it is recycled, but we see that the different categories of glasses which cannot be recycled, so for then the other option is to go for landfill. How to assess landfill requirements? I won't go into the detail. I think you all can see if there's any problem. Anomaly, you can please point it out. A very important aspect is to manage the stakeholder expectations. First is to list who are the stakeholders. Are the only one or the other people who are being affected by the project? And then align certain expectations according to groups. And it's very important to manage the stakeholders before you award the project and also maintain it after the project. So we try to identify the stakeholders into three broad categories: the community, the private player, and the government. Where in the community we have the